Naomba tumkaribishe Mheshimiwa Party Leader wa DAPK kwa makofi. Aya, DAP oye! DAP oye! Vijana oye! Wamama oye! Aya, msoe karibu kwanza tumalize hii exercise alafu niwaambie cha kuendelea mbele, si ndio? Wapi nduru ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka? Wapi nduru ya my party leader Eugene Wamalwa? Wapi nduru ya Mheshimiwa Wanga Iria? Asante na Mheshimiwa Jack Wamboka oye! Aya, leo sio siku yangu, leo ni siku ya wadosi wangu. Ndio. Leo kuna exercise ambayo yes, na pia tuko na Mheshimiwa Matungule kutoka kule Eastern. Tumpige mule huyo ni rafiki wangu wa pale Matungulu. Sasa kwa najua tuko na kile ofisi nyingine kule Shanda, lakini kwa sababu hao wageni walikuwa na haraka wanaenda kule na Bongo. Sasa nitataka watuombee alafu tufungue mkutano. Asanteni sana. Mtu atuombee. Tuamini na tuombe. Ni asante Baba, asante Mwana, asante Roho Mtakatifu Baba kwa siku ya leo. Ulipanga siku ya leo tutakuwa na waheshimiwa wetu wa Kenya. Hallelujah. Na hapa tunawakaribisha tukichua chochote watafanya uko chini yao. Mungu wangu, Mungu Baba, tunakaribisha kwa kupata mheshimiwa kutoka Machakos Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na marafiki zao na wengine wote waliotembea nao. Mungu kuwa nao, chochote watafanya tunachua wewe ndio ulipanga siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Watu wa Ekero, hebu tusalimiane hewani. Mlembe mlembe mlembe. Waekero mlembe. Mwehoere wakeni. Mumekaribisha Steven Kalonzo Musyoka. Wapi salamu za Kalonzo? Mumekaribisha gavana Wanga wa Iria. Mumekaribisha mbunge wa Bumula Jack Wamboka. Mumekaribisha mbunge wa Matungulu Bwana Mule. Na PK kijana wetu. Sasa tunaomba ruhusa kwa dakika 5 tufungue ofisi hii. Na tushukuru sana Bwana PK na timu yetu ya DAP hapa Mumias East, hapa Kakamega County. Sababu dalili inaonyesha PK ni 5. PK 5. Wangapi wanasema PK
tufungie ofisi na alafu msikie kutoka kwa wageni wetu. Sawa sawa? Tukitoka hapa tunaelekea kule kwa Nabongo Mumia. Viongozi wote wa kitaifa wa kaunti wametungoja kule. So kwa dakika mbili tufungue ofisi alafu tusemezane nanyi. DJ waachilie kitu. Haya, solo kufungua gari. Baada ya kufungua ofisi, tutafululiza mpaka pale sokoni ili waweze kuongea na taifa letu Kenya kutoka hapa siku ya leo. Kwa hivyo tafadhali madereva, tugeuze gari. Halo, solo tengeneza hii mic nyingine. Halo, check. Halo, 1 2, twende juu. Halo, check. Halo, 1 2, check. Nyingi sana. Halo, 1 2. Check. Hapo ni sawa solo, hapo ni sawa. Sisi sote tutaelekea upande ule, tafadhali. Sisi sote. Haya.
Thank you so much. I think we are having the last troop. Just a minute, we are having the last troop. But before I introduce them, I want to recognize the presence of members of parliament from Uganda. Honorable Were Godfrey Odero, thank you for coming. I also want to take this opportunity to recognize another member of parliament from Uganda, Honorable Makoha Margaret Okunga. Karibu sana. Let's have Matungu Cultural Choir giving us the last piece. That does not mean we are ending the entertainment. We'll still have it in between as we proceed, so that we can officially start off with the main speeches. So kindly be brief. Guest of honors, Matungu Cultural Choir, tunaimba wimbo ambao unasema when all will be said and done. Yes. Niko Makoda Shitanda from Malava kwa deputy governor Also, kuna mgeni ametumwa na Okia Mutata. Kuna representative wa Okia Mutata ameingia saa hii. Rigogo na sisi. Wao umetumwa na After this. not now. Just before the guest of honor speaks. Just before the guest of honor speaks, call Nico. Mama imara tuilinde umoja wetu. Mama imara tuilinde umoja wetu. Waluya msikize, tusimameni imara. Tusimame imara tuilinde umoja wetu. Mama imara umoja wetu. Mama imara tuilinde umoja wetu. Mama imara tuilinde The teams that have come from outside Kakamega, to get space, sisi tunataka tuwe na rais. usisahau Siku moja kweli tuungane pamoja. Odoma ulisikize pamoja na Wamalwa. Tuwe na rais kutoka Uliani. Mama wanaomba hii grupu ya tiriki gani napata next. Who is almost done. kata hawa Imike ndile. Hivi. No, we will prepare it later. Later, we end with this. We go Ending with this, yeah. Aye. Thank you so much. Thank you. Thank you. So, let me take it to the next level. Thank you so much. We can take a break. Then, as we prepare for the next session, I'll only invite one group, the Tiriki team. The next session is going to be led by the Secretary of the Wanga Council of Elders, Elder Ali. I also want to take this opportunity to recognize the presence
of our great leader, women rep for Vihiga County, Madam Margaret Beatrice Adagala. Thank you so much for coming. Let's have this group, but as they just cleared the stage, we'll officially be inviting our Secretary General for the Council of Elders to take over from there. Tangaza wimbo moja. Watangazie. Thank you. Thank you so much. Thank you. Nafikiri ya kwamba hii ni mila kutoka kule Tiriki. Ilitoka pale hiyo wakiwa wachukua na Kongo. Tunajua kwamba mila hii imesimama na kuambia leo hii utawala ya Mluya ilitoka hapa. Na tukajua Kongo na kwamba alikuwa amejua Waluya watatawala. Na ninaona ya kwamba yote ni huko pale. Na wengine wako pale. Kalonzo huko pale. Tunataka mkienda mkae chini. Thank you, thank you, thank you, thank you. You're in our frame of the media. Oh, okay, okay. Thank you. Hawa ni Wanyore. yetu yote ambaye imekuja kwa tarehe ya siku ya leo. Mheshimiwa wetu Papuna Bongo Mumia, tusalimie jambo. Hawa ni wanakalcha kutoka Vihiga, wamekuja kwa ajili na waone alikuja kama muhongo wefwe amekufa Ganyi mwaka wa 1918 alikuja kwa Motanga. Hoye fwa kuitile kumbi hoye fwe mitara ya Nabongo Mumia. Mwehulile tutacheza mchezo ya sinemba kwa yule
tuko na Musenga ambaye alifariki. Ndio huyo na mama ambaye alikuwa mwaminifu, akiketi anakaa upande wa nyuma wa mzee. Hivyo ndivyo desturi yetu na mila inasema. Kama sio mwaminifu hawezi kaa karibu na mwili ya mzee wake ambaye amefariki. Na ndugu yake ndiye hawa ambaye wako hapa na wazee. Sasa wataanza mchezo wa kuigiza, na hapa tuko na nyungu ambaye wako na ile imbale. Imbale ni ile kileo chao cha zamani, ipusa. Wazee watakaa kwa hiyo. Sasa wazee ndiye wako kwa kileo pombe ya kiasili. Ndiye hao. Tuko na Rukoha. Mzee huyu ambaye anaketa na hilo Rukoha. Halafu tuko na Amambia. Amambia hapo kwa Rusambwa. Rusambwa ni mahali pa kuomba kama kuna jambo. Ndio ile join nako nayo. Nimekuelezea venye nimetiki mbili wameperform. So wewe jua kila mtu afurahi 2 minutes. Wanga nisomunyole asili nisomsakulu kunyole kano nikoka kokolanga amalwa kalindi yo kekinge wanywe janga. Wanasema kulikuwa na pombe ya kiasili. Sasa wanakunywa wanakataa maneno mbaya. Kama mtu amekuwa wa kunyemelea pombe ya mwingine akiharibu wa mama na watoto akiiba, walikuwa wanaketi pale wanamkemea. Na tena akija kunywa nao hawezi kubali. Senga nye amebariki kwa pombe wa mama wanalia. Gani amekufa. Ripoti imekuja. Cheche. Haya, mambo imeharibika. Sasa hapo kwa uongozi walikuwa wameamini mtu wa mke mmoja haruhusiwi kukaa katikati ya nyungu. Sasa wakati wamesikia maneno ndugu yake amekufa, amekanyaga nyungu ya wazee. Sasa huyo alikuwa hajapata kileo, anaendelea kulea. Sasa wanaenda kuleta ile inaitwa silemba. Silemba sasa ndiye wanaenda wazee waje wapate vile watamaliza huyo. We will ask the remaining troops. We understand there's the presence of Kiko Band. There's the presence of our legend Skuma Binongaro. Nambacha Boys. Our Majesties, the Kings of Africa, His Royal Highness King Mumia Nabongo II, and all protocols observed. Let me just introduce a few items
on the time I'm given here. You see, this is a cultural event, and when we perform cultural events, we cannot forget to invite all our cultural leaders country-wise and even worldwide. So please, here with us today, we recognize the presence of the kings from various countries of Africa. Namely, we have got a king from DRC and his queen. We've got His Majesty the King of Uganda, we have got here. We have got the Grand Chief from DRC. We have got His Highness Olani, the Prince of RCA. We've got with us Dr. Ali Al-Jabade, the Prince God, His Majesty. And we have got the Prince Henry Kiba. We have also got the Prince Alexander Magwiri of DRC, Chief of DRC, and we have got Anselme Atishongia, Chief of DRC. With us also we have got Omukuka from Abamasaba community in Uganda. We have also got our Imormor representative from the Teso community in Uganda. We have also got with us Nabongo representative, our representative of this council, who is based in Busia, Uganda. Please let me also recognize the presence of the chairman of the National Council of Elders, if there is any. As well, Western Kenya Region Council of Elders representatives who are here, and also the Kakamega County Council of Elders who are also here. Please let me also please, when I mention you sub-tribe, you just stand where you are. All of our tribe communities, they are.
differentiate yourself from other elders. Asanteni sana. Sasa, ufalme vile mnaujua, as you know the kingdom, as a small kid here narrated, is a long dynasty kingdom which did not start only in Kenya land, but worldwide, because we have got 25 generations of the kingdom. The ones we hear, one kingdom which I'll speak of, only came from Nabongo Wanga. That's why you say Nabongo Wanga or Wanga kingdom. But this kingdom started in Egypt, coming along up to near Maseno there, where oh, Maragoli Mesao. That's very good. Tiriki community. Okayyo, all of 18 sub-tribes of Luyas are present. Thank you very much for coming to grace our occasion here. Now, please, let me read a small history of our kingdom. The original ancestry and descent of the current settlement took various patterns of migrations, circulations, and redirection. The Bandus, the Nilotes, the Kushites, the Semites are the major groups of the people of East Africa that settled in Kenya land. The Baluya tribe of the Bantu people occupied the larger western Kenya and eastern Uganda. Their economic mainstay included farming, gathering, blacksmith works, and then vibrant barter trade. The Wanga identity, supremacy, and territorial control dates back to the 11th century when settlement respected neither borders nor tribe. Their long journey to the present settlement was started by Makata in Egypt, as I had told you, and continued by Simbi and Nangwera through Ethiopia, Mutesa, Kamanyi, Mwanga, Mbori, Mwanga II in Uganda, Wamoi moving to Ibanda in Samia, Uganda, and his son Mwanga III migrating to Lela in the present Nyanza province of Kenya, where he settled around the 10th century. Sakwa, Wamoi, Wehova, and Mukoya, all born at Lela, but moved out in search of suitable settlement areas. Wanga, who was least expected to move due to his established a home in Triki, secretly left toward the west on a lonely adventure that led him to Imanga, 50 miles away in the present South Wanga location of Mumias district. At Imanga, he found an organized leadership under Chief Mwima, who willingly allocated him a place to settle without knowing that Wanga was a royal. Due to his influence and generosity, the people accepted him as their leader. This led to the collapse of Chief Mwima's chieftainship, and the birth of Wanga kingdom started from there. The founder of the kingdom was therefore Nabongo Wanga around the 11th century at Imanga in South Wanga, and established its headquarters at Matungu, North Wanga, Mumias, Kakamega County, where we are seated here. Nabongo Wanga established the redentary system of leadership, and Nabongo Wanga established the hereditary system of leadership and the king's lineage after him as follows. Nabongo Wanga, 11th century,
Nabongo Wabala, 12th century. Nabongo Musui, 13th century. Nabongo Chiwire, 14th century. Nabongo Musindalo, 15th century. Nabongo Chiteji, 16th century. And Nabongo Netia came in the year 1554 until 1617. Nabongo Chiteji II took over from 1602 to 1688. Nabongo Sundwa took over from 1610 to 1710. Nabongo Mkoya from 1697 to 1795. Nabongo Shiundu from 1775 to 1880. Nabongo Mumia the Great from 1849 to 1949. Nabongo Shitawa from 1911 1974, and the current Nabongo, Peter Mian II, took over from 74 to date. I think I've just given you a short history and a summary of our leadership since its inception in Egypt up to now. Thank you very much for listening to me. Thank you so much. Huh? Yes. Sorry, from this moment, and I take this opportunity with great honor and respect now to invite His Royal Majesty, the host king, Nabongo Peter Mia, to give us his remarks with his guests. Please. Karibu Mwami. Mlembe mwesi. Karibuni. Your Excellency, Honorable KALONZO MUSYOKA, the Deputy Governor of Kakamega, representing the Governor, His Excellency, the Governor of Busia, Paulo Tuoma, Honorable Eugene Wamalwa, His Excellency Wycliffe Oparanya, Honorable Beatrice Adagala. Shall I mention all of them? I think I should say all protocols observed. Now I turn to my honorable or noble guests from the African royal community. First, I'll start by recognizing the president of the Forum for Royals and Traditional Leaders in Africa, His Majesty Togbi Amenya 55. Please just stand and wave. His Majesty Mwami Munongo Godfred is the patron of the Forum for Royals and Traditional Leaders of Africa from DRC. With him is Queen Cecilia from the Bayeke Kingdom. Mwami Munongo is the king for Bayeke Kingdom, and as well is a senator in the Republic of Congo. We have the king from Nigeria, Baredam Swanu. Oh, Swanu or Swanu? Am I right? So maybe I missed. Yeah, it's from Nigeria, Dr. Baredam Swanu. I have Swanu is here. Stand about this in you, or we have that, correct. From there, I have the prince from South Africa, who is as well an MP. He was the secretary of the House of Traditional Leaders
in South Africa, and now they made him the MP through that traditional leadership. He's here with us, Prince Zolani Mukiva. Almost next to me, I have the Omkuka of the Abamasaba chiefdom in Uganda. Umkuka, yes, okay. I go now to my special guests. I have a special guest from Jamaica, Dr. Julius Cavey, or Gavey. He lives in USA. He's also from the royalty of Jamaica. And I think Gavey, for those who do not know where he originates from, he is the son of the former freedom fighter in Jamaica, Marcus Garvey. Have they seen you? Next to him sits a very, very important person in our royal community. He's from the African Views, based in USA, Dr. Wale Ajibade. Ajibade resides in USA, but he's so much involved in the African Kingdom's affairs. So I felt fit to invite him here. And he said, John Say is the national chairman of the National Council of Elders of Kenya. Next to him, we have Richard Ngeno. He's from the Kipsigis community. Anybody else I'm leaving out of the traditional leadership? West Pokot. Name? William Lubrigo from West Pokot. And we have also a representative of the Mormor of Uganda who was unable to come Sunday. Is there another one? If I've forgotten you, please. Yes. From Kisii, Matundura Araka from Kisii, a very old friend of mine. He is from Kisii and the chairman of the Bagusi Council of Elders. Welcome, Matundura. You see, I was almost missing you out. Another one, yes. Kanyenji from Embu is an executive member of the National Council of Elders. He's here with us. Okay. Luo Council of Elders, Deputy Chairman is here with us. I think I've covered almost everything. If anybody I've forgotten, I think will be recognized by another speaker. My speech. Now today is a very, very important day to me because I'm celebrating 50 years, not since I was born, 50 years since I took over the leadership of Wanga Kingdom. Some people have been maybe assuming this is a day when it's a 50th day anniversary. It's not anniversary of birth, anniversary of sitting on this throne. And because of time and the guests who have come from far, I will have a short speech here, which I'll read. Nitasoma na wale ambao wako hapa ambao waelewi Kiingereza mtaambiwa.
the Right Honorable Prime Minister of the Republic of Kenya, Raila Amolo Odinga. Well, that he was supposed to be our chief guest, and instead, because of some unavoidable circumstances, he sent Honorable Kalonzo Musyoka to represent him. So we have a guest of honor, a chief guest of honor with us here. Your Excellency, former Vice President of the Republic of Kenya, Honorable Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. We knew he was coming. Yes, you don't say Kalonzo came because Raila was not coming. He was coming with Raila. Your Excellency, the host governor of Kakamega County, Honorable FCPA Fernandez Baraza, and the First Lady, Professor Janet Kasili. Royal Majesties, the guest kings, chiefs and prince leaders, Your Excellencies, the guest governors, and First Ladies present, all protocols observed, ladies and gentlemen. I stand here today to celebrate with you a millennium well spent since our beloved and historic kingdom was founded. We all know how long it takes to do 1,000 years. For all of us who have been lucky to see this come to pass, say cheers. Cheers. And give yourself a big clap. In the equal footing, I want to delightedly thank Were Hakaba for granting me good health to celebrate my golden jubilee. Having done 50 years since I took reign as king of Wanga Kingdom from the resting hero and predecessor, His Majesty Nabongo Shtawa. Ruling a kingdom for 50 years is not a walk in the park. I don't know how many African leaders who have reigned for more than 25 years apart from the very cases. Apart from rare cases.
the presence of primes, national, regional, and country leaders who have demonstrated the spirit of inclusivity in the leadership process that are result-oriented. Your Royal Majesties and Chiefs present, accept my hearty gratitude for your having taken time, spend resources and fiscal strength to travel long distances for the sake of joining the Wanga Kingdom in celebrating the realized millennium and my 50 years anniversary. We all have the noble duty of ensuring consistency in harmonizing and strengthening peaceful cohesion in our states. Some of our royal kings and chiefs reign in conflict-stricken states where the need for us to hold hands and as a family and team of reason advance our calculated interventions to cause and nurture a pervading culture of peace in such areas or in such states. Confidence and courage are the essential and parameters of success in carrying out such missions. We must all have the faith that we can transform Africa back into peaceful haven it was many centuries in the past. In arbitrating and mediating for peace, we must not be stampeded. Power failure. Let us come together as the respected cultural leaders of Africa to end mischiefs and unrest that portray our African title in bad tidings. Let us unite in banishing fear. We have to provide the machinery for restoring peaceful cohesion, economic resurgence, and psychosocial normalcy together with cannot fail. I am happy to note the interest and focus our Right Honorable Raila Amolo Odinga has in clinching the African Union leadership. This brings home the guest and the zest to lead the parade in building better Africa than before. We encourage the national government to continue supporting his move as his success for all of us, not only as a nation but as a continent. I beseech my fellow royal majesties to put a hand in this process as we now family in realizing what reconstructs us better. The international history is now 21st century with strives to realize a better earth that supports livelihoods on a balanced continent. This basic fact is fielding a major look at the future. It's now a necessity to take stock and explore what the future holds for the humanity, notably in Africa. This is an ideal time to understand where we are coming from, and where we want to be in the future. The need to explore future possibilities is particularly relevant for Africa, given the precarious situation in which the continent finds itself today. Despite this basic fact, the African voice in the debate and dialogue about the future has been silent. We have come together today as a kingdom to assert our role in the direction of experience, development, and progression
journey and to discharge our duty to the great kingdom with expansive population, albeit under various systems and structures of government that had tied with the single constitution whose promulgation we all witnessed and adopted. Wanga Kingdom is today a mid-course in transition from of yesterday to the kingdom of tomorrow. Even as we stand here and seek to preserve our cherished culture, we cannot resist to live in the present, neither can we fear what the future holds. The task in which we have embarked, the restoration and preservation of cultural heritage, will not wait. We must act to shape and mold the future and leave our imprint on events as they slip past into history. We must salvage posterity from cultural decay. We seek at this event to determine whither we are going and to chart the course of our destiny. It's no less important that we know whether we came, that we know where we came. And awareness of our past is essential to the establishment of our personality and our identity as a kingdom. This kingdom has not created piecemeal. Wanga Kingdom was born in the medieval epoch. The kingdom populations, no more and no less than other men, possess all human attributes, talents, and virtues. We have this rich history summarized in a booklet for circulation, and your ample access. Allow me at this juncture to define the thematic purpose of this auspicious event. I stand here as the king of the Greater Wanga Kingdom, a happy citizen of Kakamega County, born and bred in Kenya and the son of Africa. I've always tried to instill in young people a sense of their heritage, which is Luhya, Kenya, and Africa, with all the strengths and all the struggles I have had to traverse Africa and international territories to synergize and participate proactively in building our coveted heritage. I have had comprehensive but meaningful sittings with kings, queens, and heads of states and diplomats to chart the best way forward in mainstreaming cultural virtues in contemporary development programs. We seek to open eyes to the amazing tapestry of history, culture, and the dynamic economics. It's now at this point I want to appreciate our kingdom's governor, and more notably, the host governor, His Excellency FCPA Fernandez Baraza, whose 6-point development agenda fits well in the cultural mains and veins of our kingdom's aspirations. The will to put in place a robust Department of Culture and Social Services, not an afterthought, primed to please, but to reiterate and emphasize the essence of enculturation, the spine that holds our origin, present and future together. This allows the borrowing of lives, of reasons from ancient, medieval, and current eras to respect to their beginning, development, and resource generation questions of time. I'm delighted to reiterate that the new constitution has recognized culture and empowered parliament to enact legislation to ensure that communities receive compensation or royalties for the use of their cultures and cultural heritage. I'm well aware that the process ongoing through the momentum taken has yet to unearth the clear systems and structures that will benefit the holders of indigenous knowledge. This begs for joint participation of our elders and the parliamentarians so that the legislation on traditional leadership can be passed by Parliament. The legal framework has to emphasize the relevance of traditional cultural institutions and leaders as recognized and integral part of central and national governance. This may be done
in accordance with the culture, customs, and traditional wishes and aspirations of the people it applies. A traditional or cultural leader is to enjoy legally guarded privileges and benefits as may be conferred by the central government and county, or as that leader may be entitled to under culture, customs, traditions, which are not inconsistent with the Constitution or this act or any other law. Construction of monuments does not only convey the sense of cultural restoration for a single community, but goes deep to provide tourist attraction, hence a place that serves foreign exchange. Growth of gross domestic products is realized in many ways, and traditional institutions have a stake in the proceedings. My dear subjects of the Wanga Kingdom, continue being adherent to the laws of land, continue respecting leaders, complement their efforts, whether directed for a genuine cause. Whenever they are directed for a genuine cause. I will sit with my Council of Elders and draw a program that will allow rotational conduct of cultural functions in liaison with the county and national government, so that we tighten our bond and sense of belonging. A united kingdom can have a voice and a say in what goes around or comes around. And when this happens, the very kingdom reaps from the same effort in terms of socio-economical advancement. I'm happy to have all of you around me in these celebrations. May you all learn one or two aspects from the exhibitions around and make this kingdom your business. Let Wanga Kingdom be paragraph in your personal and collective historical notes. God bless Wanga Kingdom. God bless all the kingdom's counties. God bless all the kingdom counties. God bless Kenya. God bless all the kingdoms across Africa. God bless Africa, and God bless the international space. I know it was ilikuwa speech mrefu, nilikuwa naona kama ni peji mbili. Kumbe ilikuwa mrefu sana, poleni. Na sasa ningependa kuhakikishia wale ambao mmekuja ya kwamba sisi hapa katika Nabongo Cultural Center, ambayo ndiyo kiti ya ama makao makuu ya Wanga Kingdom, tumekuwa tukiwasiliana bega kwa bega na wenzetu kutoka nchi zingine za Afrika, pamoja na wenzetu kutoka Kenya, pamoja na wenzetu kutoka katika huu mkoa wetu ambao ni ma-sub-tribe leaders. Ningependa kuwashukuru sana hao ma-sub-tribe leaders kwa sababu wamefanya kazi kubwa sana kufanya hii sherehe ikamilike, pamoja na wale kamati ambayo ya Nairobi ambao wako hapa, ambao walifanya kazi mingi. Mimi nilikuwa nimesema hii sherehe haiwezekani, wakaniambia tuendelee. Ni mwamanyo kutsuba umaya muna kutsuba yola zingombe tsubu ngwani silwana za paka tsifue. Sasa hawa bano banzu wabola itawezekana, na kweli imewezekana. Si imewezekana? Tunataka leo iwe siku ya furaha, siku ambayo sisi tutaweza kuandikisha katika historia ya kwamba king wa kisasa amecelebrate miaka 50. Waswahili wanasema 50. Mwisho kabisa, sijui kama nimekosa kurecognize yeyote hapa, lakini singependa kukaa hapa sana. Nilitarajia kusoma speech ya page moja na nimeenda side, nasema asanteni, karibuni kabisa katika Wanga Kingdom. Asanteni. Sorry, nilikuwa nasema nikimaliza nita-introduce Queen. Na unaona sasa nikimaliza tena nimesahau. Queen simama akuone. Huyo ndio kuja hapa useme jambo. Sasa huyu ndiye Queen Lilian Mumia ambaye anakaa
na mimi sema salamu. Jambo wote, karibuni. Thank you so much, Your Majesty, for that elaborate speech. It actually gives to the guests present the importance of our culture. It would also be great for our party leaders present, our political class, to understand that our young generation is getting eroded because we've forgotten about culture. It will be critical that as parties, as political class, you reconsider your position in rebuilding culture through the kingdoms, and you support our Majesty in establishing a standing relationship with other counties. Yes, then I'm guided by His Majesty to hand over the program to his guest to speak a word. Then from there we'll have a program running from the member of county assembly if they are present. We'll also give an opportunity to the member of parliament present. Then we will be able to have the deputy governor, who is the host, who will be able to introduce the governors present. So karibu. Your Majesty, King, Honorable Your Majesty, the distinguished guests who are here this afternoon, more especially the Majesty, our President of the cultural leaders in Africa. I am not going to make a long speech. I just wanted to appreciate this type of arrangement for inviting us from all parts of Africa. We are now elders. But I want only to leave one message here, that as cultural leaders, we are having a population of younger generation, especially in Africa. In the first 10 world nations, Africa takes the precedence of having younger generation. But there is a problem of us elders. We are not manufacturing, I'm using manufacturing, leaders who are taking over from us. We are only talking and we leave ourselves here. So it is a challenge to you as leaders, and especially our president of all traditional leaders in Africa, to ensure that you mobilize us and we work on a mindset of having leaders who are going to take this country, this Africa, to another level. The world is moving at a supersonic speed, but our younger generation has been left to me to be concerned. So that is my only message to all leaders across the region, and especially for us from East Africa. We should consolidate this type of arrangement of coming together as leaders, and we ensure that we work on the issue of the youth. It is me. Oh, I'm sorry, because I thought it would be bad manners to kick the back His Majesty. Almost I've actually summarized. My message is to our cultural leaders in Africa and the politicians. The message today is about the future leaders of this nation, of this country. The future leaders of Africa.
we as leaders and especially elders, we are not investing much in the youth. If you asked now the Majesty here, I don't know how many young guys is nurturing to take over from him. I don't know whether there is a deliberate policy which is catering for that leadership gaps we are having in Africa. So my only appeal is to us as leaders that we start now. The world is moving at a supersonic speed, and for us, our younger children in Africa are not moving at that pace. So it is us now, leaders, to come together, to come with a very comprehensive program to ensure that we translate our nations into a more productive youth, because we have a real human resource in terms of younger people. One thing I've observed here in Kenya, when big people are introduced, they don't clap. I don't know whether you don't like them. They were introducing leaders, and nobody was appreciating. So that means there's a problem. Why don't you clap when they introduce your king? What do you lose? That alone tells me there's a problem. There's a big problem. And the leaders are to blame. They also sit and think that that is good. We must style up and ensure that character, discipline is instilled in the population. Without that, even if we talk of peace and unity, there's nothing. We must be disciplined. Much of our resources go on only one word: indiscipline. We have army because of indiscipline, police because of indiscipline, judiciary because of indiscipline, parliament because of discipline. Why should you spend all this money instead of using it to other productive issues like health, water, electricity, good roads, but we spend money on only one word: indiscipline, and it starts with us leaders. I am speaking this from the bottom of my heart. I am happy that my Majesty invited me. I bring greetings from Uganda. I have a road in my city called Mumias. I have a secondary school called Nabongo. So I am part and parcel of this cultural kingdom. I thank you. And now I have the pleasure to invite the President of the Forum of Royals and Traditional Leaders in Africa, His Majesty Togbe Amenya 55. Welcome, Toby. His Majesty Peter Mumia, want to beg you to give me the opportunity to sit and talk because of the jet lag, traveling from Ghana to Nairobi, Kisumu, there to Mumia is very long, and I'm very tired. Politicians, Majesties, ladies and gentlemen, esteemed leaders and distinguished guests, I want us all to give a very big clap to His Majesty Peter Mumia. Big clap. Nobody will pay for that. Let's show appreciation. A clap. Again. I was once a teacher, so let me show you that if you're not doing something well, we have to teach you to do it. Again, let's give a clap. It is with immense pleasure and profound honor that we are gathered here to celebrate the remarkable 50th anniversary of His Majesty Nabongo Peter Mumia, the esteemed king of the Wanga Kingdom of Kenya. His Majesty's reign has been a beacon of wisdom, compassion, and progress, not only for his own people, but also for the wider African community. As the General Secretary of the Forum of Kings, Queens, Sultans, Sheikhs, and Traditional Leaders of Africa, His Majesty Nabongo Peter Mumia
has exemplified steadfast leadership and unwavering dedication to the cause of unity, cooperation, and mutual respect among our diverse nations and cultures. Since the era of the late Muammar al-Gaddafi, His Majesty Peter Mumia has been a cornerstone of this esteemed forum, fostering solidarity and friendship across our continent. Today, as we reflect on the achievement of His Majesty Peter Mumia's illustrious reign, we also celebrate the enduring partnership between Kenya and Africa. The recent visit of His Excellency William Ruto to Accra, Ghana, underscored the deep-rooted bonds of friendship and cooperation between our nations. The visit reaffirmed our commitment to strengthening the bilateral ties, enhancing cultural exchanges programs, and fostering mutual understanding at both the political and traditional levels. Cultural exchange programs play a pivotal role in bridging the gaps between nations and fostering a deeper appreciation of our shared heritage. Through cultural exchanges, we not only celebrate our diversity, but we also recognize the common trends that unite us as Africans. I commend His Majesty Nabongo Peter Mumia for his unwavering support for such activities which promote harmony, tolerance, and respect for cultural identities. Furthermore, ladies and gentlemen, our partnership for development at the traditional levels holds immense potentials to empower communities and drive sustainable progress by leveraging our collective wisdom and resources. We can address the challenges facing our societies, promote economic empowerment, and uplift the lives of our people. His Majesty's visionary leadership has been instrumental in championing grassroots development initiatives that prioritize the well-being and prosperity of citizens. As we commemorate this historical milestone in the reign of His Majesty Peter Mumia, let us reaffirm our commitment to the principles of unity, solidarity, and progress. Together, as leaders of our respective kingdoms and nations, let us continue to work tirelessly towards a brighter future for Africa, where peace, prosperity, and justice prevail. In conclusion, I extend my heartfelt congratulations on behalf of the Forum to His Majesty Nabongo Peter Mumia on this auspicious occasion. May he reign continue to inspire generations to come, and may the bonds of friendship and cooperation between our nations grow even stronger in the years ahead. Thank you very much. The forum will use this opportunity to present our token of gift to our big brother, Peter Mumia. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zabu, zabu, enimbae. Toya dike, menu dike. Toya dike, menu dike. Kiye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Kiye jamara dike ruenu, ekwa dagaligo. Oga
Step aside for the game changer. My big brother, Secretary of the Forum, on behalf of I present to you this 3 gold star crown. Beware during your occasions in your kingdom for this great work you have done for generations to come. Thank you very much. Thank you very much. Majesty Peter Mumia, as you know, in DC, in the Katanga province, in my kingdom of the Bayeke, we have plenty of copper. All the way, even in houses, in rooms, everywhere, even in schools. I couldn't bring you 1 ton of copper because the police will follow me. But as I brought you a small token, a small gift from Katanga. Merci beaucoup. Thank you very much. Asante Asante sana. Na hisi ya kuuzwa kwa hivyo copper because the police will follow me. But as Thank I you, brought you Your a small Majesty. token, a small gift from Katanga. Merci beaucoup. Asante. Asante sana. Na hisi ya kuuzwa kwa hivyo msikuje polepole kuniuliza ni ya kuweka. Thank you so much, Your Majesty and Queens and Kings. Thank you, Your Majesty. I take this opportunity to welcome our Deputy Governor, Honorable Savula, to take over the rest of the session and deal with our political class. Thank you so much, Mheshimiwa. Our host, His Majesty King Nabongo Mumia, and all kings from Africa, including the one from the US, our chief guest, Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, representing the Prime Minister Raila Amolo Odinga, riding on the protocol, na jamii ya Waluya wote, mrembe bosi, mrembe za Nyasaye. Kwa wale wanijui, mimi naitwa Ayub Savula Ngatia, mtoto wa pasa, nimepatizwa kule River Jordan, Israel. Na mimi ndio nashikilia program, nitasukuma kabisa. By the next 1 hour tu tumemaliza. First of all, nataka kuintroduce CEC members wenye wako hapa. CEC wasimame tu. Waziri wa sports yuko hapa, Mheshimiwa Mandela Wave, yeye ndio ameshikilia hii function. Tuna county secretary yetu Mheshimiwa Muhaka Lawrence, yeye ndio amefacilitate hii maneno yote. Chief officers present, msimame. Chief officer social services Lea Asanti, umeshikilia vizuri. Nikitoka hapo naita wajumbe MCS, area MCA na MCA wote wenye wako hapa. MCS, kujeni ni jina tu. Area MCA hayuko? Haya, kuna MCA mmoja tu, kuja tusema jina na uketi. Thank you. Our King of Nabongo and all the kings from Africa and all protocol observed, hamjambo. Kwa majina naitwa Honorable Metri Nangila Wilson, MCA Bungoma County Assembly. Thank you. Thank you so much for being disciplined. We have apologies from the chairman of National Housing Corporation, Honorable Yusuf Chanzu. The King had invited him. Now we move to Commissioner Khadija Nganyi. 1 word. Thank you so much, DG. His Majesty, the King of Wanga Kingdom,
Peter Mumia Nabongo, the President of the Forum of Kings in Africa, all leaders observed, all protocols observed. Good afternoon. Muremba bana befu. Nese Hadija Nganyi, Commissioner Revenue Allocation, Nyanga Inoni, Princess of the Wanga Kingdom. Mimi nataka kupigia asante sana Forum of the Kings and Traditional Leaders in Africa for the good work that you are doing. Africa, we are united by our culture. The food we eat is almost the same. The attire we put on is almost the same. The dances we dance is almost the same. We want this unity to reflect at the villages, at our household levels. If our households are united, definitely our communities will be united, Kenya will be united, Africa will be united. If our households are united, definitely our communities will be united, Kenya will be united, Africa will be united, na bila shaka maisha ya Afrika itaweza kunawiri. Kwa hivyo nawashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo mnafanya. Sisi kama viongozi tutasimama na nyinyi na tutasupport muungano wa viongozi wetu na kuhakikisha kwamba culture yetu ya Afrika imeweza kunawiri na tumeweza kuiunga mkono kisawasawa. Shukran DJ. Santi, nao tunasonga kwa wajumbe, members of parliament. Tunaanza, niliona Mheshimiwa Mboka kutoka Bumula ametoka. Mheshimiwa Peter Salasia, neighboring MP, ametoka. I think ameenda kuprepare chakula for Kalonzo Musyoka, anaenda kula huko kwake. Tusonge tukuje kwa Mheshimiwa Beatrice Adagala, Women Rep Vihiga County. Karibu. Leo ni siku ya kacha, wacha dance kidogo. Asante DJ. Amour rends-moi vivant, mon amour, tu m'as une bonne fois. Ah, papa Nalébi, réponds-moi, pardon chérie. Cimetière réservé, Liboulou, Bassobi, Kavo, famille Balem. Can we clap for him? He's a son of the soil. As I stand here, I want to acknowledge various leaders, traditional leaders from Vihiga. We've seen the Tirikis, we've seen the Banyore, we've seen the Maragoli, and the Teriks are here to witness this auspicious occasion. And on behalf of Vihiga County, I bring greetings. On behalf of His Excellency Musalia Mudavadi, I bring greetings. And on behalf of the Kenya Kwanza government, led by William Samoei Ruto and Rigathi, I bring greetings. I want to say this. It's out of these governments, the kingdoms, that the current governments are in place. So we must recognize these kingdoms and these kings and princes. We have to recognize them as a country. I would want to ask the Kakamega County government, because the Wanga Kingdom falls under Kakamega, the MCS can do a policy whereby the Wanga King should be coming to address the county assembly once per year. That one will be a very good recognition for this kingdom. Also, since they shaped the current governments now, I would ask the national government to consider giving our Wanga King here security, bodyguards to take care of him. And also, if possible, some stipends from the government to ensure that the king lives like a king. And to finish that, I've seen several kings from Africa, and you are our pride. We love you. I was in Ghana. I almost visited your kingdom. You were with the Speaker of the National Assembly. But next time we come there, I will make sure I visited your kingdom. Thank you so much. And on that note, I want to leave there. May God bless
the Wanga Kingdom. May God bless Kenya. May God bless Africa. Africa should be one world, and we should live in peace and unity. God bless us all. Next mjumbe. Asante sana. The King, the protocol observed. Kwa majina naitwa Were Godfrey Odero, mbunge kutoka Uganda. Kabla sijaongea jambo moja, niko na mwenzangu Honorable Makoha Margaret, representing the people, the district of Namaingo. Hapa pia niko na delegation ya wazee, cultural leaders kutoka Uganda. Mnaweza simama mahali mupo, all the representatives from Uganda. Msimame mahali muko for recognition. Karibu sana, wamekaa wako upande hii. Nitachukua muda kidogo sana ku appreciate His Majesty and all cultural leaders from all over the world. Jambo langu ninataka kusema kwa wajumbe wetu wenye wana represent in the National Assembly and the Senate of Kenya. Sisi Uganda tuko na legislation yenye inasaidia all cultural leaders, yenye nimeona kwamba Kenya inaweza kuwa moja enact that law. So I want to encourage my colleagues in the National Assembly to cooperate with the other colleagues to speed up the enaction of Cultural Leaders Act in the Republic of Kenya. Hii itasaidia sana kuona viongozi wetu cultural leaders kusukuma na kutuunganisha pamoja. Your Majesty, mimi nataka kushukuru na kuleta habari ya kutoka Uganda. Sisi tuna recognize the kingship, the leadership yako. Tuna recognize kingdom ya Wanga. Sisi wote tulikuwa under one roof. Kwa hivyo nataka kukuomba through these other cultural leaders, wazee wetu, tuanze kukuwa na baraza kutuleta pamoja, kwa sababu hii mipaka zenye ziko zilileta na wakoloni. Sisi hatutambue hii mpaka, tunafaa tukue kitu kimoja kama people from one region. Na kwa hayo mengi, maybe I will pass over to my colleague if she has a word to put across. You are welcome, Honorable Margaret. Our King and the other kings and cultural leaders who are here, ametakange nisema kwa Margaret yokunga. Esikera nino mano molusamia, ndukubonanga ano bandu baloma olusamia, nisiye zindi musani. Nalwa shondi musanga afuku bano. I'm so happy that we are here to celebrate this big day. Even us in Uganda, we have all these cultural sites, but something is not happening right. For us, we are not as active as here. So we want to pray that even us, the Samias of Uganda, we should also make our culture come up as you people are. I'm so happy to be here. It is not my day. May the good Lord bless you, our King. Long live our King. Thank you so much, our visiting members of Parliament from Uganda. Now I'll change the protocol a bit. I will invite Dr. Marcos from US, His Majesty. Dr. Julius Marcos from US. From Jamaica, sorry, not US. Thank you.
you here, because I know you didn't learn this in school. But my father was Marcus Garvey, who was the major Pan-African leader of the first half of the 20th century. And thank you. So some of you have learned that. Second point I think I'd like to make is that the founder of your nation, Jomo Kenyatta, met my father in London and was influenced by him. So there's that lineage from Jamaica, West Indies, if you will, and a gift to Kenya nationalism. Also the Kikuyu, who fought against the British in terms of the Mau Mau revolution, were inspired by the teachings of my father. So I was very, very fortunate to meet King Mumuyo when we were together in Suriname. And we formed a great friendship. And then when he invited me to come to this ceremony, I felt that I did have to come because this was such a demonstration of African culture. And this, of course, is what the Europeans have tried to destroy over time. And this is what my father fought for. So I thought that I had to be here to represent the diaspora. Most of us in the diaspora don't know where we came from in terms of which country. But certainly, Kenya is a country that I would have liked to have been from. And as my father always said, Africa for the Africans, those at home and those abroad. So I'm very pleased to be here. And the gift that I would like to give to His Excellency is the gift of my services in terms of helping him to make the transition from traditional cultural leadership in the continent to the modernization of his kingdom, so that it is contemporary. Also in terms of the education of the young people, in terms of the technology and the IT, digitization, etc., that is very, very necessary to function at the present time of history. So I'm here to be of service to your king, to the kingdom, and to you, the people of Kenya. Thank you so much. Thank you so much. Next is Africa View Representative, His Majesty Dr. Wale. Asante. Kenya, meta, meta. And Kenya, nakupenda. So, thank you very much. It's such a joy to be here with you. It's so beautiful to see all the cultural expressions, to see all the demonstrations, to see everybody together. This is the dream that we pray for as Africans. Seeing us all together to show the beauty that's in our hearts, which is where the treasure of Africa truly lies. Kenya is the perfect example of that. We see it here in the Wanga Kingdom. I am extremely grateful to His Majesty for inviting me here. I couldn't miss this opportunity. Kenya is my family, and I'm very grateful that my grandson is actually from Kenya. So we're talking about family here. Again, I won't take too much of your time. I just want to say thank you very much. Asante sana. Hakuna matata. We love you. Nakupenda. Asante. Simunaona Kings wanakuwa brief. Lakini mwanasiasa akija hapa makelele, makelele. Haya, nakaribisha Mheshimiwa Tim Wanyonyi, mjumbe wa Westlands. Thank you very much, Mheshimiwa. Much. And all protocols observed, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, our governors who are here, members of parliament, members of county assemblies, and all invited guests. Hamjambo, Mlembe was, Mlembe swa, asante sana. We have come here to celebrate. It is our heritage. It is the only surviving kingdom in the Republic of Kenya.
Zingine zote they were wind up after independence. But the kingdom of Wanga, bado iko. This is our Luya heritage, it is our Kenyan heritage, and we will look that the government one day must do what the other governments are doing. Recognize this and be funded from the exchequer so that the Nabongo does not go around with a pecking pole. We should fund you so that you can now function officially as a recognized institution within the Republic of Kenya. Na sisi Waluya tunachifunia hiyo, na Wakenya tunachifunia hiyo. Sile mila zetu ambazo alikuwa anatuambia sinaturudisha nyuma, ndio hizi bado tuna celebrate. Our culture and culture can never be primitive. A culture is the heritage of people. And we thank you very much for carrying it forward, Your Majesty. You have our support, and we shall work with you, and we shall make sure you stand strong. Thank you, and God bless you. Next, Mheshimiwa Waluke from Sirisia. Abantu bamyazi mlembe. Mlembe swa. Janabi. Excellency. All protocols observed. Our governors, members of parliament, and members of County Assembly. Today is a great honor for us as people of Western region. And indeed, we are happy with the visitors who have come all the way from different countries to come and witness our culture. Nabongo Mumia was our king, and he used to rule up to Naivasha, for those who doesn't know. And it's a very great honor when we come together like this. And this is part of the unity that we have been talking about. That the Western region people, this is the time for us to come together as a family from Western region, including all tribes that are here. The Luos, the Luyas, Kikuyus, all of them. And our neighboring brothers and sisters from Uganda and even Tanzania. We want to revive ile umoja ilikuwako during that time of kina Odinga, the Kabirondo Association, kwa watoto wale ambao hawajui. So I don't want to take much time, but we welcome you here. Mimi kama chairman ya Western Region, kuleta jamii ya Western yote pamoja. Umoja wetu ni nguvu yetu, na umoja wetu ndio sauti yetu. Kwa hivyo sambaza ujumbe kwa umoja hii kila pahali. Asanteni. Thank you for being brief, Chairman. Now tunamaliza kitengo ya wajumbe na Chairman wa Culture in the National Assembly. Mheshimiwa Salasi amarudi, Chairman tulia. Mheshimiwa Salasi akuja ndio tufunge na Chairman wa Culture National Assembly. Huyu ni mjumbe wa TikTok kabisa.
Asante. Thank you so much. Abale mrembe. Labalamu. Najua sasa. Nachukua nafasi kwanza just to say thank you so much King Nabongo for inviting us here and inviting your great people from the other countries to join us today. We also want to thank His Excellency KALONZO MUSYOKA, our governor, my party leader, governors wote, tuwapigie makofi tafadhali. Bas, mimi nilikuwa najitanga Wanga trustee, lakini kwa sababu nilikuwa naongeanga maneno ya Mumias, ya Mumia Sugar, na leo inafanya kazi. Na hiyo pia tunataka tushukuru Mungu because we know that Mumia Sugar, it is the only economy that is uniting the Wanga people, that is Matungu, Mumias West and Mumias East together. Na mimi nataka niwashukuru, sasa tupande miwa, Mumias imerudi. Na kwa sababu tumekuja hapa because of the Wanga Kingdom, kuna ile statement ambayo bwana Timu amesema, na mimi nime draft bill katika National Assembly ya kurecognize the Wanga Kingdom. Sasa nitaomba party leader wa Wiper na Mheshimiwa Eugene Wamalo wanisaidie na wabunge ili tupitishe hiyo na ikuwe mswada na ikuwe gazetted ili ya kwamba isaidie in terms of modernization the way our king from Jamaica has advised our king here in Wanga land. Si nimesema vizuri? Zangarobeshe zangare. Shukuru bilahi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, Chairman Culture Committee National Assembly. Hapo ndio tunafungia kitengo ya wajumbe. Alafu tuende the final. Mheshimiwa Steven Mule. Huyu tulikuwa naye bunge nikamwacha huko. Asante sana Mheshimiwa Safula, tulikuwa naye bunge. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Mule. Mimi sio chairman, lakini I'm the ranking member in the Committee of Sports, Culture and Heritage in Parliament. We had a meeting in Mombasa with the entire committee. Our chair is Dan Wanyama from this region, and they sent me to represent the entire committee. First and foremost, I want to say, on behalf of the Culture, Sports and Heritage Committee in the National Assembly of Kenya, welcome all the kings from all the parts of the world to Nairobi, to Kisumu, and finally to Mumias. I want to say thank you very much, King Nabongo, for remaining firm. There are many of us who cannot sustain the pleasure or pressure of leadership for 50 years, and I can see you are growing stronger, stronger, and stronger. Thank you very much, the political class, party leader Mheshimiwa KALONZO MUSYOKA, Mheshimiwa Deputy Party Leader Oparanya, my brother Wairia, my brother Eugene, my big brother Otoma, Governor. I want to say this in front of this congregation. On behalf of the Committee of National Assembly of Sports, Heritage and Culture, we are steadfast and very clear on what we need to achieve towards culture, not only in Kenya, but in Africa. As we speak right now, we are embarked on a vigorous exercise to make sure that we ratify all UNESCO conventions, starting with the UNESCO Convention of 1954, the UNESCO Convention of 2001, and the protocols which were done in the year 1999. I want to promise you, the King, once we ratify that, you don't need to beg anymore. You will be part and parcel of the laws of Kenya. And that's how the easiest way to be. And you will be recognized as a king of Mumia, king of Nabongo, king within Africa, because, I want to say this without any doubt, Africa culture is a gift from God, and it's our business to protect that culture without fear of contradiction from anybody. We as members of parliament will remain firm to protect the culture within this country.
And I want to thank my party leader, Honorable KALONZO MUSYOKA. Just the other day, we visited the great Council of Elders of the Kikuyu Nation. And I can see the trade has started. You are now at Luya Nation. We want to urge you with your entire team. Make sure you visit all the kingdoms, all the kings, all the cultural elders in Kenya to unite this nation. To make sure that we move from the yoke of corruption, being guided by principle of honesty, trust, and moving forward. Na kwa sababu mimi ni mwanasiasa siwezi toka hapa kusema kitu. Nataka niseme hivi. Nyinyi watu wa Western, nataka niwahakikishie ya kwamba mambo imekuwa ngumu. Lakini nikiwa katika cultural event hapa Mumia, hapa nimekaa naona rais mtajariwa 2027. Naona makamu wake, naona prime minister wake, kutoka hii meza nimesimama. Nyinyi mnasema aje watu wa Western? Hapo ni wapi? Kwa hivyo lazima tusimame imara. Ya pili, I want to urge the sitting government. The people of Western depend on agriculture more than anybody else in Kenya. We cannot afford to give farmers in Kenya fake fertilizers, and we continue to see the Cabinet Secretary for Agriculture sitting in office lying to Kenyans. Mheshimiwa Lindula, I want to tell you, we are bringing a motion to the House of National Assembly to impeach you for bringing fake fertilizers to Kenyans. And I want to tell Ms. Honorable Ruto, kama umeshindwa na kazi ya kufukuza hao wakora kwa kazi, achia bunge tukufukuzie, tukuzalishe kazi ili maisha ya Wakenya iendelee mbele. La mwisho is it to the traditional leaders. I know you try to avoid politics, you try to avoid any confrontation, but when the country is suffering, the people you are leading as traditional leaders, they are also suffering. We want to hear your voice, where the voice of reason is required in Kenya, in Uganda, in Burundi, in Nigeria, and all part of this African continent. I want to conclude and say this. Africa is our business. Africa is our gift. Africa will not be tuned by anybody. God bless you. Asante, tunaendelea kumalizia. Namuita aliyekuwa gavana wa kule Murang'a, ule mtu ya maziwa na ng'ombe, Mwangi wa area. Karibu Mwangi wa area. Mulembe. Mimi nafikisha hapo. Hiyo nyingine sema Muriega. Na unaona Mulembe na Muriega ni kama zinaandamana. Kwanza mimi nimekuja hapa kwa mwaliko wa Eugene Wamalwa na pia kwa mwaliko wa KALONZO MUSYOKA ambaye ametumwa na baba ili kushuhudia hafla hii ya leo ya mfalme. Kwanza nilete risala jema kwa mfalme wa Nabongo wa Mumia. Sisi wa Wanga, sisi kutoka Mount Kenya na watu wa Mlembe, sisi ni watu wa ukoo mmoja. Ukisoma historia yetu na usome historia yenu, kuna mahali tulitoka pamoja. Sisi ni Wabantus. Na safari yetu Kenya ilikuwa safari moja. Wengine wetu tukabaki kule kwa mlima, wengine wakaja upande huu, na wengine wakaenda Uganda na Afrika, na hata wengine wako ulimwenguni kote. Kwa hivyo nyinyi wana Mlembe ni kielelezo chema cha vile ambavyo mambo ya utamaduni inastahili kuhifadhiwa. You are the only community whose kingdom is intact. All the other kingdoms were demolished by modern democracy. Na nyinyi ni watu ambao mnastahili kuwa mnajivunia zaidi. You hold a gem
in the fact that you are the only community which has preserved its kingdom. Na mimi ningependa nyinyi muwe moto ambao itazambaza ama itatandaa katika Kenya, katika Afrika. Sisi tuko pamoja na nyinyi, watu wa mlima, we are with you. Na hii mambo ya kingdom, nyinyi mungetumia hiyo kuunganisha hii taifa zaidi. Kwa sababu sisi huko, we have clans, yes, we have wazee, yes, lakini you have the epitome, the kingdom. Tafadhali king, kuwa unaita hata wazee wale wengine. Kwa sababu kuwa king sio kuwa mzee, hiyo ni zaidi ya kuwa mzee wa kijiji. Kwa hivyo hiyo kingdom yako, hata Wakikuyu, wazee wa Wakikuyu kuwa natuita, tunakuita wazee wa Kalenjin na wale wengine, na hii mambo ya ukabila Kenya hii itaisha. Nikimalizia, mimi najua hii kingdom si kingdom ya siasa, lakini lazima tuongee kidogo. Mambo ya utamaduni haiwezi tenganishwa na mambo ya chakula. Kwa sababu katika utamaduni mambo ya chakula inakuanga ndani kabisa. Yeyote ambaye anataka kuharibu mambo ya chakula ya Wakenya, yeye si mtamaduni wa Kenya. Hii mambo ya fake fertilizer, unapatia Wakenya mawe umechanganya na mavi ya punda, unasema hiyo ni fertilizer, hapo hakuna utamaduni. Kwa hivyo hata nyinyi watamaduni muongee na wale ambao wanafiki wanafanya hivyo. Muambie kuharibu chakula ni kuharibu utamaduni wa Kenya, utamaduni wa Wanamulembe, wa Kikuyu na wengine. Nikimalizia, sisi tunajua, mimi nikiwa huko najua Mumias nilikuwa nafikiri ni sukari. Ukisema Mumias, mimi nasema hiyo ni mambo ya sukari. Kwa hivyo nyinyi na sukari ni kitu kimoja. Mimi nataka kumwambia kitu. Kule nyumbani kwetu kulikuwa na mgogoro miezi miwili iliyopita. Watu wakija kuweka kodi kwa wakulima wa avocado. Mkulima amelima avocado yake, serikali haikuweko. Wakati wa kuchuna, mtu anakaa nje ya gate na kamachini, ati anataka kujua ni ngapi ya hesabu akuwekee kodi. Sisi tuliwaambia waende kwao. Nimesikia wakitoka wameenda kwenye kichaka ya sukari. Muambie hata nyinyi, hii mambo ya kilimo ni mambo ya kiutamaduni. Kutoka shamba la Eden hakukuwa na tax hata huko. Usiwe shamba, unajua shamba Eden kule kwa Biblia. Huyo mwana kodi wakati wa Zakayo hakuwa anaenda kwa hiyo, kwa sababu hapo ndipo wananchi upata chakula ya kujilisha. Kwa hivyo wenye kodi waambiwe watoke kwa mashamba yetu. Iwe ni ya kahawa, iwe ni ya majani chai, iwe ni ya sukari, iwe ni samaki, waende kwingine wakatafute pesa. Nikimalizia, mimi I want to wish the king, all the kings, all the kingdoms, maisha marefu zaidi. Thank you very much. Haya, nita break protocol kidogo kwa sababu na represent governor hapa, na mimi pia ni deputy party leader wa DAP. Lakini leo wacha nifanye kazi ya serikali. Sasa nita invite party leader wangu Mheshimiwa Eugene wa Malwa. Ni Peter Roshilo tena na wana Kakamega Kings. Asante DJ. Julia ukona na shobaba. DJ sababu ya muda naona inaelekea saa 11. All your distinguished guests from all the kingdoms of Africa, my colleagues from the Azimio and other parties, na wananchi wote ambao wamekuja kwa sherehe ya kihistoria ya miaka 50 ya utawala wa king wetu Peter Nabongo. Murembe, muri moyo, mwehoere bakeni. Hata nami nina furaha sana kuwa hapa siku ya leo, na nataka nimshukuru sana king wetu kwa maandalizi haya. Nishukuru pia county government ya Kakamega ikiongozwa na ndugu yetu Fernandez Baraza
na ndugu yetu Savula ambaye ni deputy party leader wa chama chetu cha DAP, sababu wameshiriki kikamilifu kwa maandalizi haya, na wote waliohusika, sababu siku hii ni ya kihistoria. And I want to thank Your Majesties for coming all the way from across Africa. This is testament that indeed what the colonialists did many years ago, I think it was in 1884, some strangers met somewhere in Berlin. They didn't know about us, they didn't know about our king, because you can see from the history that long before they went to Berlin, we had a king right here in Wangaland. Because they went to Berlin in 1884. By then, King Nabongo Mumia had been king from 1849. And we had our own civilization right here in Wangaland, in Luyaland. We had our king, and he had his own parliament, he had his own way of actually ruling his kingdom, long before the British came to this side of the world. By then, so we are here to celebrate our had his own parliament, to also thank the king way for holding the kingdom together, ruling his kingdom our long before the British came, who have been assisting him of the world through the years. So we are here to celebrate over leadership when he was very young. I think it was just 22 years. The king, and today we celebrate his 50 years to thank his distinguished leadership of one of the oldest kingdoms through the years. Not just because he took over leadership when he was very young. The only one. I think it was not just in East Africa, but in Africa. Today we celebrate his 50 years of his distinguished leadership of one of the oldest kingdoms. Not just as we boast about, because it is the only one of the Wanga kingdom in East Africa, but in Africa. Pia tunaweza sema na sisi kama nyumba ya Luya nation over 1,000 years. Leo pia tunajivunia the house of sababu as we boast about simujipigia makofi jamani of the Wanga kingdom. Sababu tulikuwa na Waluya anaitwa Winston Churchill kule Uingereza, Luya nation over 1,000 years. Katika vita vikuu vya pili vya ulimwengu na in 1940 makofi jamani. Ufaransa wakalemewa na Wajerumani wanaitwa Winston Churchill kule na Winston Churchill alienda bungeni katika vita vikuu vya pili vya ulimwengu in 1840 ya Uingereza iwe Ufaransa wakalemewa na Wajerumani wakasarenda. Basi wacha watukumbuke ya kwamba Winston Churchill alienda bungeni akasema kama Mungu when we stood against aggression, kingdom yetu ya Uingereza iweko kingdom miaka 1,000 years. Today we are saying our kingdom has lasted 1,000 years. This was our and we're here to celebrate. When we stood against tell our legislators that we have a role to play to make this kingdom last for 1,000 years. Today we are saying our kingdom has lasted 1,000 years here. Tumekuwa na ndugu yetu Odera amekuwa hapa. But to also tell our legislators that we have a role to play to make this kingdom. We want to thank you for coming all the way. Your colleagues from Uganda, the work you have done in Uganda have spoken here. Tumekuwa na ndugu yetu Odera amekuwa hapa. There is proper recognition of the leadership. Omukuka wewe yako hapa. Hakuna siku nimeenda Uganda nikakosa kumuona Rais Museveni akiwa katika cultural event ya Omukuka. We want to thank you for coming all the way and for the work you have done in Uganda under President Museveni. Lakini hatambui proper recognition uongozi kama huu, leadership. Kazi yake ni ushuru, tunakuta ushuru kila siku. Nimeenda Uganda nikakosa kumuona Rais leo Museveni. Tunataka tumwambie katiba yetu inasema event ya Omukuka, culture is the foundation of our civilization. Na leo tulitarajia Bwana Ruto atambue katiba inasema hatambui utamaduni uongozi kama huu, msingi wa kazi yake ni ushuru, tunakutafuta ushuru kila siku. Ametambua all the kingdoms of Uganda. Leo tunataka tumwambie katiba yetu inasema wameweka sheria, culture is the foundation of our civilization.
kusupport the We kingdoms want of Bwana Uganda. Ruto atambue In Kenya we katiba only have inasema one kingdom. Utamaduni the wetu kingdom ndio of Wanga, msingi wa taifa tunataka letu. Kenya hii na vile hii Yoweri kingdom Museveni itambuliwe wa na Uganda serikali ya Kenya ametambua na all iwe the facilitated kingdoms like like other kingdoms. and through So hiyo ni kazi legislators tunaachia ujue wameweka Salasia sheria, huwa anajiita wameweka ndio pesa trustee kwa bajeti wa Wanga yao kusupport na the sisi kingdom kama of chama Uganda. cha DAP In Kenya we only tumemtuma have one na kingdom, tunampa support the kingdom of Wanga. na tunauliza Tunataka all the other Kenya leaders, hii, particularly hii in our kingdom coalition, itambuliwe na Mheshimiwa serikali ya Kalonzo uko Kenya hapa, na iwe facilitated tunataka like other tuone kingdoms. support from So Wiper hiyo ni for kazi this legislation legislation ambayo ambayo Mheshimiwa Salasia huwa anajiita analeta. ndio Makofi kwa trustee Salasia. wa Wanga. Tunataka Mheshimiwa Paranya, you are the deputy party leader ODM, na ODM MPs kina team mko hapa na tunauliza all the other leaders particularly in our coalition ili iwekwe kwa sheria hapa na kingdom hii ipate support ya serikali ya Kenya. Mnaunga mkono jamani legislation ambayo Mheshimiwa Salasia analeta. Makofi kwa Salasia. Tuko katika Mheshimiwa Paranya, you are the deputy party leader ODM na mambo ya kuleta mko hapa mbolea support for that legislation ili iwekwe kwa sheria kama watu wa Mumias hii ipate support ya serikali ya Kenya. Walipeleka mkono jamani nyingi zaidi. Mwisho pia tunasema hapa tuko katika nyingi ile fake ya the sugar belt in the north in the bread basket of Kenya. Na mambo ya kuleta ile if you are going to kill the bread basket of Kenya, you are like killing the golden goose, the largest amount that lays the golden egg. This is economic sabotage. Walipeleka mbolea and we're here demanding today that Bwana Lituri must leave office immediately aende asiende in the North Rift in the bread basket of Kenya. Sasa tunaambia ndugu yetu Jack Wanami wa Mboka, you are like killing the golden goose that lays the golden egg. All honorable members of parliament, please support and we're here demanding so that we can get rid ya wakora ambao wanaumiza wakulima wetu immediately aende asiende. So sitaki niseme mengi, niseme asante wazee wameongea mambo hapa. Sasa tunaambia ndugu yetu Jack Wanami wa Mboka, sisi mkituona hapa na Mheshimiwa Paranya impeachment of Bwana Lituri hapa na viongozi kina members of parliament, sisi tumeungana that motion na tunataka tuungane na marafiki ya wakora kina Kalonzo kutoka kule Eastern na sehemu zingine ili tarehe 10 mwezi wa 8 2027 huyu Bwana Zakayo na ushuru wake waende nyumbani. Mtatuunga mkono Mheshimiwa Paranya, mtasimama na sisi hapa na viongozi wa sisi tumeungana tulikuwa tuna na tunataka tuungane na marafiki zetu kina Kalonzo kutoka kule Eastern na sehemu zingine ili tarehe 10 mwezi wa 8 2027 huyu Bwana Zakayo na ushuru wake waende nyumbani. Mtatuunga mkono kabla sijapatiana message from Governor Fernandez Baraza na women rep kuja tu kwa vile tulikuwa tunaingia kwa wale wa viongozi watatu. Karibu patiana message yako gavana kwa sahihi na bongo ataita Paranya deputy ODM alafu yeye ndiye ataita chief guest Kalonzo Musyoka. Kabla sijapatiana message from Governor Fernandez Baraza, tumeona women rep kuja tu kwa sababu tunamalizia tunaingia kwa wale wa mwisho. Karibu patiana message yako ni Peter Roshilo tena kwa King na bongo wana Kakamega Kings ndani ya nyumba Julia uko na nasho baba Your Excellency Party Leader Jean Lisa and all the guests Muranga, all leaders present. Bandu banje mirembe mirembe chubu yanzi wapi shangwe na vigelegele kwa wageni. Governor wa Busia, mimi ndio mama wenyu wa county Party Leader Mama Elsie Muhanda, senje wa bana koko wa bana mukhali wizo langa muskati bandu banje mirembe Kakamega County mirembe chubu yanzi. Siku ya leo nikisimama hapa wapi shangwe na vigelegele kwa wageni kama mama wenyu niko na furaha. Mimi ndio mama wenyu wa county to congratulate you Mama Elsie Muhanda and senje wa bana koko abana mwambia ya mukhali wizo langa muskati Your Excellency Emeritus Governor hube Kakamega County vile ulinituma nikisimama waziri wa trade kwa county kama mama wenyu tulisema ya kwamba and I would like to congratulate you this shrine equally na kweli kumwambia ya kwamba imegazetiwa. Your Excellency Emeritus ni furaha sana kwa maana tukiwa na sites kama hizi
kama waziri makhuba keru wa kari kabakhulu bandu bakhole shina beche shikari Tulisema ya kwamba hiyo ndio tunataka na tunataka hizi shrines. Mimi najua we gazetted this one na kweli we gazetted also Misango Hills. Hiyo ni gazetana pia ingine kwa maana mawe tatu tukiwa na sites kama hizi khwenyanga makhuba kereza kari kabakhulu bandu bakhole shina mambo ya utamaduni kwa maana hiyo ndio mambo ya utamaduni tunataka hizi shrines shida zetu mingi. Mimi najua we gazetted kama shida ya wasichana wetu ya mimba ya mapema tukiwa na mahali pia ingine kurudi kwa mambo ya zamani huko Likuyani. Tufundishe watoto wetu. So sisi tunapongeza na watakapoishi hii mambo ya utamaduni sana. Kwa maana mambo ya utamaduni cha ya mchango shida zetu mingi wangu kama shida ya wasichana wetu ya mimba ya mapema. Asante sana. Kabla sijaita tukiwa na mahali Governor wa Busia, tunaweza kurudi kwa mambo ya zamani. I'm here representing Governor Fernandez Baraza mwenye yuko kwa shughuli zingine. Ameitwa na rais kule Nairobi sana. Jambo la kwanza pia saya mchango County Government of Kakamega imehusika pakuu kuandaa huu mkutano. Asante sana. Kabla sijaita Mheshimiwa wa Busia, Chief Guest wetu Kalonzo Musyoka representing Governor Fernandez Baraza mwenye yuko kwa shughuli zingine, King wetu na Bongo na rais kule Nairobi ili litumwa na Governor Fernandez. Jambo la kwanza pia County Government of Kakamega is committed pakuu kusaidia the Wanga Kingdom because this is the only kingdom in Kenya. Chief Guest and our request the National Assembly vile mmesikia wale wa Uganda vile wamesema King wetu na Bongo bring a legislation tusaidie Wanga Kingdom yetu because the only kingdom County Government ya Kakamega is committed. Jambo la pili kusaidia maneno ile wameongelea hapa viongozi wote because this is the only kingdom ya Wanga. And I'll request the National Assembly kwa upande wa wale wa Uganda vile wamesema bring a legislation tusaidie hapa ni sehemu ya Mumia Sugar yetu because the only kingdom in Kenya ndio ilijenga hii sheria. Jambo la pili a cost of 14 million. Maneno ile wameongelea hapa viongozi wote that time 14 million. Hii kingdom lakini kuna shida Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Iko wajumbe nataka finance bill ile ya mwezi ujao penye wanakuza mwende mrekebishe Kalonzo Musyoka kipengee kimoja. Hapa ni sehemu ya Mumia Sugar Company. Maneno ya kuwekea ushuru huyu mkulima wa miwa Jembeho atakosa 14 million. Mheshimiwa Kalonzo saa hii urejese kwa simu uwe na lakini kuna shida Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kutoka kwa factory. Hawa wajumbe nataka finance bill ile inakuja mwezi ujao simu ya smartphone watarejea mrekebishe wajumbe mwende mtusaidie. Mwisho kabisa kuwekea ushuru huyu mkulima wa miwa sababu madaktari wetu wote wameenda Mheshimiwa Kalonzo saa hii urejese kwa simu na clinical officers na nurses ndio upate info kutoka kwa factory ndio supply miwa. Wale wenye strike hawana simu ya kazi kwa sababu sheria inasema labor laws wajumbe muende mfanye kazi ndio mwisho kabisa na hawatalipwa mshahara wale hawaendi kwa sababu madaktari wetu wote kuanzia next week tunaandika madaktari kwa long-term basis na hospitali zetu za county Kakamega kufanya gavana announce wale wenye strike wa Busia wafuta kazi kwa sababu sheria inasema labor laws inasema lazima ufanye kazi ndio ulipwe. Asante sana. Na hawatalipwa mshahara wale hawaendi. Asante sana Your Majesty. Na kuanzia next week tunaandika madaktari kwa long-term basis na hospitali zetu za county zitaendelea kufanya. Allow me also to congratulate Governor wa Busia Mheshimiwa Thomas. Asanteni sana. On this 50th anniversary, more important also about their 1,000 years. Asante sana Your Majesty Nabongo. With all our visitors and majesties from Africa, allow me also to congratulate you. Say that today it is a historical moment on this 50th anniversary to see the son of more important Gave. Also about their 1,000 years. It is a very historical moment for us. Kingdom. Those know before who know history, they know what. Allow me also to again just because we read about it is a historical moment for me. Even when the son of our founding president Mzee Jomo Kenyatta, it is a very historical moment for us. In him that spirit of coming here to liberate history, they know people. What that means. So and you look so welcome and we are honored. Because we read about Marcus Garvey some years ago.
even when he was with our founding president Jomo Kenyatta, continuity and he inculcated in him kingdom ya Wanga, that spirit of coming here to liberate. Imekuwa hapa zaidi ya miaka 1000. Feel welcome and we are honored. Na imekuwa na mwendeleo. King, asante sana kutuletea wageni kama hawa. Kwa maoni yangu, kwa sababu mko hapa wengi. Hata ndugu wetu, asante sana from Uganda. Continuity, hata ulinitangulia kufika. Hii kingdom ya Wanga, our relatives from Uganda and with your, imekuwa hapa zaidi ya miaka 1000. Shows us, na imekuwa na especially with the Murembe people. Na hii kingdom, kwa maoni yangu, what can be done mko hapa when we wengi. are Hata ndugu zetu, with the heritage of 1000 years. Odero, hata ulinitangulia kufika. Hatuwezi saa ingine huwa tunaongea vile tunaongea. Our relatives from Uganda and with your umwami. Show some of us especially here, with the Murembe people. Hii maneno tunaongea elusive on what can be done. Mwelekeo, when we are focused. Mwelekeo tu ni with the heritage of 1000 years. Ikasimama for 1000 years. Hatuwezi saa ingine huwa tunaongea vile pahali tunaongea. unatoka na unajua pahali unaenda. So I want to urge Oparanya Mbanolia, some of us here. Wamani wa Eugene, elusive Mulian. Ni mwelekeo, ni mwekelele mbozi hata maneno imefanya this kingdom ikasimama for 1000 years. Siko maneno ya kujifunza hapa. Kwamba unajua pahali unatoka. Unajua pahali unaenda. Kunyana kweka no mbozi wala nende Oparanya Mbanolia. Timu Mulian. That ubwami bukonywanga na ubwami bulindwa Mulian. Ni mutatula abana zakulo maneno mbozi hata ndala chibiri. Ubwami bukonywa na handi ubwami siko maneno ya kujifunza hapa. Na mumia hatweke sana. Is not easy. Kunyana kweka no mbozi wala nende mbozi ndala. Tradition that we have that we are not capitalizing. Konywanga na handi ubwami bulindwa. So ndabasabasa hata sio sinindiko. Yesenda heke sasa zakulo maneno muno emyaka ilifu. Ubwami bukonywa na handi ubwami British kingdom bulindwa. Aba British ya queen, you know, 1000 years of holy years. It's not easy. Here Britain in that shows the rich tradition that we have, that we are not capitalizing the House of Windsor. So ndaba sabasa hata house of Windsor. Unajua kulikuwa house nyingine huko mbele. Ndapara muno emyaka ya House of Windsor I don't think is a. Kuhira hata the British kingdom. Here mumia must be older. Aba British ino ya queen ino. Simbara I don't think they reach 1000 years. Here Britain because you read a lot from your father. Is it more than 1000? So, the House of Windsor inajaribu kusema watu wa Murembe tuko na historia. Unajua kulikuwa house nyingine huko mbeleni. Na tuko na culture mzito I don't think is ambao tunaweza kujifunza. Kama watu wote. Sisi kama magavana wote wa hapa, especially the four of us, tumekubaliana kuanza kufanya pamoja. Na mumia pia tutasaidiana na wewe tu. Hii inajaribu kusema watu wa Murembe tuko na historia. Abake ni wange muwa hata nisi tuko na culture mzito. Ndahiraba hezi yako ni mutau wao. Kama watu sisi kama magavana wote wa hapa. So mimi sina mengi leo ni mambo ya utamaduni. Tumekubaliana kuanza kufanya pamoja. Mimi nawatakia wema. Mumia pia tutasaidiana. We wish you well, our majesty, so that we show these other people even our council of elders. Let me take this opportunity now to welcome my party leader, the deputy party leader of ODM, Wycliffe Ambesa, Oparanya, visitors from Uganda. Achukulia hapo. Mimi sina mengi leo party mambo ya utamaduni. Sisemi mengi, mimi nawatakia wema. Our king, we wish you well, our majesty, with all your visitors. Thank you so much. Let me take this opportunity now to welcome my party leader, the deputy party leader ya ODM, Wycliffe Ambesa, Oparanya. Achukulia hapo. Unajua ndio party leader yangu. Your Majesty the King. Banje Mlembe second. Mlembe Kandi, my colleagues, leo come here na nyinyi hapa. Led by the party leader Kalonzo Musyoka. First time mimi kuja hapa after election. Mimi nina furaha kuwa hapa na Your Majesty the King. Nabongo mumia the second. Party leader wangu Raila Amolo Odinga, my colleague. The Wiper party leader message yake Kalonzo Musyoka. Nikasema wewe mimi nina furaha kuwa hapa na nyinyi siku ya leo. Na huko ndio nyumbani. Party leader wangu Raila Amolo Odinga. Kalonzo Musyoka anakuja kule waka yeye akilishe. Aliniambia nataka kunituma hapa. Mimi hapa ni nyumbani yake.
Nikasema Huyu the wewe, queen. unaweza kunituma. Naona huyu the queen, huyu mrembo ndio nyumbani. Huyu ni mtoto wa dada yangu. Yule Kalonzo Musyoka anakuja kule wacha yeye. Kwa hivyo huyu the king, mimi hapa ni nyumbani. Nasikia huyu the queen, na pia mnaona huyu the queen, mnajua ule huyu mrembo ambaye huko, huyu ni mtoto wa dada yangu na wa Marama. Kwa hivyo Kalonzo Musyoka na Wairia ananiita mchomba. Mama nasikia ya Nabongo Mumia, na pia alitoka kule Bomba. Mnajua ule ukoo ambao ule kwa Marama kadi ya Basitete, na leo na wa Marama na nafasi kubwa Bwana Kalonzo Musyoka na Wairia nyumba zote za Waluya 18. Mama ya Nabongo Mumia 18 zote zilikuwa hapa. Ulisikia wakale kwa Marama walikuwa na staja hapa. So una leo kwa sababu ana nafasi kubwa kwa waleta wote ya kuongelesha nyumba zote za Waluya 18. Wengi wanatoka mbali, watiriki wako kule nyumba kwa mlima na Nandi 18 zote zilikuwa hapa. Ulisikia wakati. Kwa hivyo unaona utamaduni ni kitu ya muhimu, kwa sababu ni ngumu imewezesha sisi wote kama Waluya vile wako hapa siku ya leo, kwa sababu wengi wanatoka mbali. Na tutaki tuje pamoja kwa sababu ya tumbo wa watu fulani kabisa. Tunataka tuje pamoja kwa sababu pia ni kitu ya muhimu. Wana Kalonzo Musyoka, sisi tunataka sisi pia imewezesha sisi kama Waluya kuja pamoja. Najua wewe unataka kuwa president. Na tutaki tuje pamoja kwa sababu ya tumbo kule mbele tutaongea. Tunataka tuje pamoja iko wapi? Kwa sababu pia maji mzito ikawa upande wetu, sisi pia tuwe na president. Ikiwa kwako basi tutakuunga mkono. Kama haiko kati ya wewe unataka kuwa president, mimi na wewe au nao wengine tutaangalia ule mwingine. Ukifika kule mbele tutaongea 2027 tuunde serikali ambayo itasaidia. Maji mzito ikawa upande wetu utakuunga mkono. Na Bongomia kwako basi tutakuunga mkono. Unakumbuka wakati mimi nilikuwa gavana wa kwanza, mimi na wewe au nao wengine tutaangalia majengo. Mnaona hapo majengo mengine we want 2027 jengwa kutoka pesa ya county ambayo itasaidia, ambayo mimi wakati huo nikiwa gavana nileta hapa. Na Bongomia asante sana. Hii Kingdom unakumbuka wakati mimi nilikuwa gavana wa kwanza mbele. Ndio kwa sababu mimi naunga mkono ile majengo mnaona hapo, tuwe na sheria ambayo kutoka pesa ya kingdoms ambayo kingdom peke yake katika gavana nileta Kenya yetu. Tuwe na sheria na tuna wadai inaendelea kuendelea minority leader kama nasikia. Ndio kwa sababu mimi naunga mkono na Salasia tuwe na sheria ikiwa pale ipite ambayo itasaidia. Hatutaki tuone king wetu na hii kingdom peke yake katika pesa yetu. Tuwe na sheria gari mzuri na tuna wadai kule tamaduni wetu minority leader kama nasikia. Nataka aungane na Salasia. Kwa hivyo hiyo sheria ikiwa pale ipite haraka. Hatutaki tuone king wetu ambaye anatembea na kuendesha mambo yetu kwa njia ana gari mzuri, kwa sababu analinda mambo ya strike. Nimesema kula bwana mara kwa mara ya daktari. Kwa hivyo mimi nataka tu niwashukuru watu wangu, ametishatisha watu wa Kakamega kuwa pamoja. Nimekuwa gavana na kuendesha mambo yetu kwa njia si mambo ya kutishatisha watu. Mambo ya strike mambo inataka mukae chini mara kwa mara na madaktari na watatue hii strike ambayo mambo yao. Watu wetu wanapata shida nyingi kabisa. Unajua ukienda hospitali hakuna madaktari, watu wanakufa. Mambo ya madaktari na sisi bado si mambo ya kutishatisha watu. Hiyo hii ni mambo inataka mukae chini nyinyi, enda hata madaktari na watatue wengine mnasema utatatue mambo yao.
Watu wetu wanapata shida wanaitwa daktari. Watakubali hiyo kazi. Ukienda hospitali hakuna madaktari, wako katika watu wanakufa. Watakubali kweli? Na sisi bado tunaendelea. Kwa hivyo kaeni chini muongee haya mambo. Haitasaidia. Na mkitaka sisi mshauri tutakuwa hapo tusaidiane. Kiandika hao wengine mnasema daktari warudi kazi. Hao watu wetu waendelee. Si pia wanaitwa daktari. Watakubali hiyo kazi. Nataka wenzao wako katika mkomo. Watakubali kweli? The kings and the queens who have traveled from other parts of the country. Na mkitaka tumshauri tutakuwa hapo tusaidiane. Our own king. Daktari warudi kazi. I want also watu wetu waendelee Musyoka mheshimiwa. Kwa hivyo nataka to have accepted to come here plus my other colleagues, the kings and the queens who have traveled to have come from here other parts of the country. This important coming here in this and appreciating asanteni sana our own king. Mungu awabariki. I want also through Kalonzo nataka nichukue nafasi hii to appreciate you to have accepted to come here. The wiper my other leaders in Asimio, former vice president to honor this important event in this Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mungu awabariki. Sasa nataka nichukue nafasi hii kukaribisha wajibu guest, the wiper leader, former vice president Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Wazazi wangu wamekubali ule mwaka na wendungu. Wewe ni wangu sitakuacha wewe. Wazazi wangu wamekubali ule mwaka na wendungu. Zaheri umekuwa na ufanisi mwingi sana kwa King Mumia, kwa sababu hii kutoka kwa ndugu yetu Raila Amolo Odinga. Hata mimi niko na relative hapa kwa yetu Uhuru Muigai Kenyatta. Mnazipokea? Mnapokea salamu kabisa. Hebu wekeni mkono tuone jameni. Zaheri, unajua Raila mwenyewe mwingi ni wa ukoo wa Wanga. Kutoka kwa ndugu yetu nilikuwa nikidhani Amolo alikuwa tukiongea hiyo kutafuta kura na ndugu yetu Uhuru, lakini niligundua na King mwenyewe ameconfirm kwamba yeye salamu ni warika ya 13 jameni kwa nyumba ya Wanga Kingdom. Unajua kwa hivyo yeye ni mmoja wenu na alikuwa na hamu sana. Nilikuwa nikidhani hafla hii alikuwa tu akiongea hiyo kumcongratulate ndugu yake, lakini niligundua na King mwenyewe ameconfirm na bongo kwamba yeye ni warika ya 13. Therefore allow me kwa nyumba ya Wanga Kingdom. Kwa hivyo yeye ni mmoja wenu na alikuwa na hamu sana kuhudhuria hafla hii na kumcongratulate ndugu yake His Majesty Peter. And of course the story started with the Berlin Conference of 1885. Therefore allow men and women of a different skin configuration met in Berlin in Germany. It has been said and decided to divide Africa into German sphere of influence. Kenya started as a British company. And of course the story started with the Berlin Conference of 1885. And with it came all the confusion when men and women
of a lot of us are Christians. Peter himself met in Berlin in Germany. I think there was a bit of confusion to divide Africa. And then we were made German sphere of influence. Kenya started as a British company, livelihood, British that are so vital. And with it came all the Mheshimiwa Salasia. A lot of us are Christians. Peter himself is a Christian. And I think there was a bit of confusion about this. But this must be time-bound. You know, Kenyan political leaders are very good at giving aspects of our livelihood and never keeping that are so vital. Now, as we celebrate this 50th anniversary, Mheshimiwa Salasia, Peter, umeulizwa na party leader wako as to come to fruition as early as possible. But this must be time. Our brothers from Uganda, you know, Kenyan political leaders are very good at giving promises. Move with it and never keeping them. We have a majority leader one day to make sure the matter is processed through the House Business Committee. Nabongo Mumia. What we are saying here, as to come to you spoke of course Constitution 2010, which is a very important our brothers from Uganda. Give us that document legislation that has ushered us to the next level. Move with it as a nation. We have a majority leader one day to make sure the matter is processed through the House Business Committee to those international conventions. Then that automatically becomes part of our domestic law. It's a very important document. We want to do all that. It's a document that has ushered us to the next level. Now become action-oriented. And your party is Democratic Action Party. Where Kenya is a signatory to those international conventions, then that automatically becomes part of our domestic law. So we want to do all that. This is why we must celebrate simultaneously. And this is my second time now become action-oriented. This wonderful your party is Democratic Action Party. A part of history, a place of great history. And it's time for us to do introspection as a country. If this is the only kingdom, mimi nilikuwa nikijiuliza this is why we must celebrate this kingdom. Tremendous. And this is my second time to visit wherever this wonderful and they are given recognition, a part of history, a place of great history. And it's time for us to do introspection as a country. This is the only kingdom. Mimi nilikuwa pamoja na ndugu zangu President Yoweri Kaguta Museveni of Uganda. Nilikuwa pamoja na ndugu yangu Weta, King of Toro, Weta, Baba Roma. And they are given recognition. Nilikuwa tumejiandaa kabisa kuchukua uongozi wa Kenya. Lakini kiangalia nyuma nikaona wamesalimu amri. Naomba mniangalie. Wakasalimu nilikuwa pamoja na ndugu zangu Madam County Rep wa Vihiga. Nilikuwa pamoja na ndugu yangu Weta. Also put in writing what I've done and give it to the Prime Cabinet Secretary. Tulikuwa tumejiandaa kabisa kuchukua uongozi wa Kenya apatiwe security. Lakini kiangalia nyuma nikaona wamesalimu amri. Because he's a king. He cannot just live kama Kalonzo. Unanielewa? Madam County Rep huyu ni mfalme. I've just told you, make sure you also put in writing what you have done na saidiwe na proper lead protocol from the Minister of Foreign Affairs, King Mumia apatiwe security. The minister responsible for foreign affairs. Because he's a king. I saw one of your team. He cannot just live kama Kalonzo. Minister in the foreign affairs. Docket. Huyu ni mfalme. With me in the protocol department. Wangapi anasema apatiwe security proper protocol arrangements for king. Na saidiwe na proper lead protocol from the Minister of Foreign Affairs. And we also want to see some distribution of resources. Organized. I saw one of your team here. Huyu ndugu Oparanya amenieleza wakati alikuwa gavana, alikuwa amewapatia sehemu fulani katika proper protocol arrangements. They would collect some little collections to keep this going. This is not a begging kingdom. This is the only kingdom we have in this resources. And therefore, ule ushuru Oparanya Kenya kwanza wakati alikuwa gavana, serikali ya ushuru sehemu fulani hiyo ushuru itolewe kule ipatiwe gavana Ferdinand Baraza to make sure this place is modernized. This and the youth of this kingdom will come. This is the only kingdom we have in this country. And therefore, ule ushuru Kenya kwanza wanakusanya kwa sababu tuwezi kuwa na nchi ya ushuru peke yake. Hiyo ushuru itolewe kule ipatiwe gavana Ferdinand Baraza to make sure this place is modernized and the youth of this country will come and learn their culture. Kama ule utamu. Naona hayo naongea mengine ni makali lakini yana umuhimu mkubwa. Look at it.
one term Kwa sababu of cane kuwa na sugar today, nchi ya ushuru peke yake, has moved from 6,000 Mnajivunia kwamba shillings nyinyi ni to wakusaji 5,000 miwa. Wairia Wakati alisema ushuru akisikia unapanda juu, Mumias, mapato anafikiria kutoka na sukari. sukari hapa Kwa hivyo hao yanaenda jamaa wana chini. utamu We kama cannot ule allow this. utamu Na kwa hivyo wa sisi Mumia tumekuja sugar. na ujasiri. But look at Ni it. lazima Wakenya One term tupate of roho cane ya sugar ujasiri today kama King Mumia. has moved from 6,000 shillings Na mimi to 5,000. Tasoma hivi karibuni sasa risala Wakati ya ushuru kutoka unapanda ndugu Raila juu, kuimarisha mapato mambo haya. kutoka na This is sukari going to hapa be yanaenda as we chini. celebrate We 50 cannot years allow of this this. kingdom. Na kwa We hivyo want to sisi see tumekuja action, na we want to see ujasiri, modernization. ni lazima We want to Wakenya see tupate ICT. roho ya We want to ujasiri see kama King an address Mumia given to the bulge, our youth bulge. na mimi As a country. itasoma hivi karibuni sasa Kwa hivyo, risala ushuru hii ya kutoka wanaotoa ndugu kule Raila, Ruto, wengine waletea kuimarisha Peter mambo hapa. haya. This is going to Aimarishe be mambo haya ya as we kitamaduni. celebrate 50 years of Ingawaji this mambo ya kingdom. ushuru huo We want bado to see tunayapinga, action, we want to see tutazidi modernization, kuyapinga. we want to see Na ICT, kwa hivyo muwe na we want ujasiri to watu see wa an watu wa address given Mirembe to the Nation. bulge, Our youth bulge. Oparanya, As a country. our priority Kwa right hivyo now ushuru hii is wanaotoa not kule Ruto, in wengine terms of who waletea is going Peter to be hapa. the next leader of this Aimarishe country. mambo haya ya Our kitamaduni. priority should be to Ingawaji unite mambo ya kwanza ushuru sisi huo bado wanaazimio. tunayapinga, na tutazidi Ukiangalia ndugu kuyapinga. Oparanya, ndugu Na kwa Eugene hivyo muwe na Wamalwa, ujasiri ndugu watu wa Mwango watu area wa na Mirembe Raila Nation. na Uhuru na wale wengine Oparanya, wote gavana zetu our, hapa. our priority right now. Huo is not mmoja in- kwanza in terms of uwe who is going to be realistic. the next Na leader of nataka this niwahakikishie Our azimio priority should itakaa be to unite pamoja. kwanza sisi wana Because azimio. Walikuwa wengine ukiangalia wakidhani ndugu baba Oparanya, akienda- ndugu akienda Eugene Wamalwa, AU, ndugu Mwango chairmanship area ya AU na Raila commission. na Uhuru na Azimio wale wengine wote itasambaratika. gavana Nasema, zetu hapa. no, hiyo haitapatikana, Ah. haitawezekana. Huo mmoja Na kwa hivyo kwanza hapa ni vile uwe sisi realistic. tunavyoona, Na nataka niwahakikishie maisha, gharama ya azimio maisha itakaa imeenda juu pamoja. zaidi. Because Nawapongeza walikuwa sana wengine maaskofu wakidhani baba akienda wa kanisa Katoliki akienda ambao wamekuwa na ujasiri chairmanship ya wameenda AU commission, pale na kumwambia azimio Rais Ruto itasambaratika. kwamba Nasema, wananchi no, wanalia, hiyo haitapatikana, wanalia haitawezekana. juu ya ushuru. Na kwa hivyo hapa ni Punguza. vile sisi Kama tunavyoona hapunguzi basi maisha, ameelezwa. gharama ya maisha Kumbukeni imeenda one time, juu zaidi. a son of this Na region. nawapongeza sana Once maaskofu God Elijah wa Mwangale. kanisa Katoliki Nakumbuka ambao wamekuwa wamekuwa na na ujasiri, Elijah Mwangale. wameenda pale na kumwambia Rais alikuwa Ruto ameulizwa na bunge kwamba wananchi to look at wanalia, what the circumstances wanalia under which juu ya James ushuru. Kariuki died. Punguza. Wakaleta report kama Na apunguzi yeye basi alisema, ameelezwa. kumbukeni one time, Fisi aliambiwa a son hata of this kama region. hujasikia Once nimekuambia. God Elijah Mwangale. Hivyo ndivyo watu Nakumbuka, wangapi Wakatoliki wanakumbuka Bishop Elijah Mwangale? walieleza utawala ambao tuko nao. Alikuwa ameulizwa Kwa na hivyo kwa bunge sasa to look at what the tunajivunia circumstances under which kwamba James Kariuki died. Kakamega wakaleta report Busia, Na yeye alisema, Vihiga, akasema, Fisi Bungoma, aliambiwa hata uwepo kama wa hujasikia azimio ni nimekuambia. wazi. Na sisi Hivyo kama ndivyo viongozi watu wenu watashikamana Katoliki kabisa walieleza ili utawala kuhakikisha kwamba ambao tuko tunakomboa nao. nchi yetu. Kwa hivyo Kutoka kwa sasa utawala usiofaa. tunajivunia Tulikuwa na kwamba watu wengi sana Kakamega, Kigumia ambao walikuja Busia, ndio wakusalimia. Vihiga, Mmoja ni yule mzee anaitwa Nyambane. Bungoma, Anatoka uwepo upande wa wa azimio Matundura ni kule wazi. Kisii. Wale Na wengine sisi kama tuliandamana viongozi ambao wenu kuongea jamanini, tutashikamana yule bwana kabisa anaitwa ili Mama kuhakikisha Singing kwamba Sewing tunakomboa nchi Machine. yetu. Deputy Kutoka kwa Governor utawala zamani kule usiofaa. Nyamira, Tulikuwa na watu wengi tumekuja sana na timu. King'umia na hatuna ambao haraka walikuja because we can't ndio come and greet the king in wakusalimie. a hurry. Mmoja ni yule mzee anaitwa Kwa hivyo Nyambane, tutafutie, even anatoka though upande that wa you had a lot of Matundura visitors, kule Kisii. would have Wale welcomed wengine ourselves tuliandamana to ambao learn kuongea and jamanini, to interact yule mwana with his anaitwa history. Mama Hebu- Singing Sewing hebu Machine. fikirieni. Deputy Governor wa zamani Mimi kule nikihesabu naitwa Nyamira, Kalonzo, tumekuja wa na Musyoka. team. Musyoka Na wa hatuna nani? haraka Wa because we Mairu. can't come and Mairu greet wa the nani? king in a Wa hurry. Kamami. Kwa hivyo Ikitoka kwa tutafutie, Kamami if ulize it was nani, not that you your had a lot other of neighbor, visitors, Giza. we would have welcomed ourselves to Na sio learn mimi peke yangu. and to interact We with owe his it to history. ourselves to Hebu- come and learn our hebu history
Shikilieni and document it. Mimi nikihesabu naitwa so Kalonzo, that we can all be proud of who we are and where you are coming from. Nipatie ile barua sasa. The chief guest, ndugu Raila. Kwa Kamami ulize nani your other neighbor, Ngiza. Na sio mimi peke yangu. We owe it to ourselves to come and learn our history and document it so that we can all be proud of who we are and where you are coming from. Nipatie ile barua sasa. The chief guest, ndugu Raila. Peter Mumia II. On the 50th anniversary of your coronation as king of the Wanga Kingdom, it's a great honor for me to send a message of congratulations to you
ameandika risala ifuatayo you have achieved. Yeye mwenyewe angependa sana me to pass to you too a message of goodwill and best wishes from our friend on the 50th anniversary of your coronation President Uhuru Kenyatta of the Wanga Kingdom, who like myself is a great honor appreciates for me the dignity and decorum of congratulations with which you have held this hallowed significant milestone and conducted your affairs and responsibility. Allow me to pass to you for half a century a message of goodwill, having ascended and best to the throne wishes from our friend, a very tender age, my brother, the diligence, President Uhuru and Kenyatta, sense of responsibility, who like myself, with which you have navigated the dignity, the cultures, and decorum, and traditions with which you have held these hallowed and their respect, and conducted and held them together, and responsibility, has been a source of for half a century, and respect, having ascended to the throne at a very tender age. Congratulations indeed. The diligence as a direct descendant of the Wanga, with which you have navigated the cultures and traditions of our people and their respect and held them together has been a source of awe and respect from diverse I remain deeply proud of the traditions and cultures that you have championed as a direct descendant of the Wanga net effect and has been to bring the community together. Because of the respect you have earned and deserve, every time you have called, you have answered in the affirmative. Each time you have convened under your umbrella of the traditions and cultures as a sad reminder of the great and whose traditions and cultures we has lost been to bring when the white man together docked because of the respect we have earned and deserve that you have held every time you have together, we have answered in the affirmative. Alive. Each time great difficulties under your umbrella by modern lifestyle among other disruptions of the great that the Wanga Kingdom still stands strong when the white remains a magnet docked for African royal and traditional leaders from various countries have held the kingdom and political formations and is a testimony that we had a great despite great difficulties that we had by modern lifestyles that may have surrendered disruptions, but was not subdued. That the Wanga Kingdom and that still stands strong. You have held and remains a magnet for African royal and traditional leaders. I believe the ancestors and founders and political formations are proud of. It's a testimony. Over the years, that we had a great you have played host to politicians. That we had a great institution here and traditional leaders surrendered across the continent, but was not subdued. Making your office an intersection. You have which you have fought and are present converge, as would have been desired. For playing the role of bringing not just the Luya nation of the kingdom, but also the traditional Africa over the years together. You have played as a firm believer in African traditions and traditional leaders from across the continent. I strongly believe your office an intersection like the Wanga Kingdom past and the office of the present converge. Second, I honor the support the role of the state, not just the county governments, but also individuals, so that they continue to play the role of bringing people together in African traditions of the institutions and culture we have traveled. I strongly believe, as Prime Minister of the Republic of Kenya, like the Wanga between the years 2008 and the office of the Mongo and 2012, I work closely with the elected leaders of the state, of the community, the county government, help and individuals, so that they continue. It was not enough the role of bringing our people together with the coming of county government journey. We should be able to do much more. As Prime Minister of the Republic of Kenya, the kingdom between the years 2008, I believe it is in our interest as a nation closely with the elected leaders of the community and any other similar formations to your office. It is not enough. We must so accept that and rise up with the coming of county government. Personally, we should be able to do much more to extend my little support to the kingdom within my ability and the king to strengthen the kingdom. In our interest wishing you many years that this kingdom service and any other similar formations signed Right Honorable Raila Amolo Odinga must so accept that in the and rise up to this year. Personally, I present this document to extend my little help, Your Majesty, within my ability. Allow me to strengthen the importance of ending wishing you many years in service of the Wanga Kingdom. You have to speak. Signed, Right Honorable Raila Amolo Odinga. But let me tell you, 13th April. Some of us have been involved in negotiations for before I present this document, you can never, Your Majesty, you can never win. Allow me also to reiterate the importance of ending the doctors and get a solution. Get a solution. It is possible to sit and agree. You understand? But we say it as Azimio,
some of us have been involved in negotiations for a long time. Juu ya swala hili na madaktari na mgomo wao, sisi hatutakuwa na budi ila kujitokeza kama wanaazimio na kusema mgomo la solution. It is possible to sit and agree. Corruption, but we say it as azimio, fertilizer, fake fertilizer, suluhisha pata suluhu juu ya swala hili na madaktari na mgomo wao. Sisi hatutakuwa na budi ila kujitokeza kama wanaazimio na kusema mgomo lazima uishe. Kenyans are gifted with one aspect of our lives. We forget fake fertilizer very quickly. Fake fertilizer. Kama ile Raila alikuwa anasema members of parliament sisi wengine to move. Unamchapa ukifika pale anarudi. Americans one time had to deal with a scandal. Don't spare anybody. Which was referred to as a Watergate scandal. With after 9 months, one aspect a whole president called Nixon. We forget very quickly. Sijui ni kama ile Raila alikuwa anasema ni kama ngiri sisi wengine. As we deepen our democratic gains, we must remain very resolute and very bold. We hate nobody as a Watergate. Absolutely nobody. After we are all after all brothers and sisters in this country. A whole president called Nixon. But we abhor had to leave office. Bad governance. He had to be impeached. It is clear. So this country we deepen our democratic gains. One cartel. We must remain very resolute and very bold. We hate nobody. Absolutely nobody. We are all after all brothers and sisters. You're still young. But we abhor 22. Bad governance. Now 72 and now it is clear this country is being led by cartel. One cartel, huyu can lead any country. Mungu abariki sana. Maybe we make amendments to our constitution. Kama watu wengine wanashinda, we give it to the king. King Mumia, live long. You're still young. You give it to the king. You took over 22. Any of us can be a leader. You are now 72. My calculation is correct. Juu ya maneno hayo. So you're very strong. Barua ndio hii. Na sasa huyu ndugu Raila huyu can lead any country. Wamenituma na zawadi maalum ambayo nitamkabidhi. We give it to the king. Peter Mumia. Peter give it to the king. It's possible. Even the award can be a leader. By Uhuru Kenyatta, head of state commendation. Mimi naona ni pungufu kidogo. Ndio hii. Huyu ndugu Raila na highest award Kenyatta wamenituma na zawadi maalum head of state commendation. Mimi naona haitoshi. King, as we celebrate 50 years, move this part as part of what you're going to be moving. Even the award was given by Uhuru Kenyatta, head of state commendation. Mimi naona ni pungufu Kenyatta alijaribu. Tunampongeza. I think it should be given the highest award in the land. Not just head of state. A lot of people come head of state commendation. Hiyo mimi naona haitoshi. As we celebrate 50 years, move this part as part of what you're going to be moving Peter Salasia, that is given proper national recognition. But Uhuru Kenyatta alijaribu. Tunampongeza. Asante.